Hi everybody, bonjour tout le monde. So look how much faster I was able to find the live video link. I'm so impressed. It's finally sinking in. Donc, moi je trouve que hier, quand je vais vous montrer toute la ligne de Japon, tout le monde est tombé en amour avec. Hi everybody, hi Suzanne, Debbie. Who else are we going to see here? So that Japan line that I showed yesterday was awesome. So I hope you all dipped into it and got some great stuff from there because it is going fast. Hey Fred, missed you guys yesterday. So yeah, the Japan line, amazing. The rice papers, stunning. Hi everybody. Hi Vicky. Hi Ariel. Hi Chantal. Bonjour Chantal. So today, aujourd'hui, je vais vous montrer juste quelques nouveaux produits parce que la ligne est arrivée, donc on va vous montrer ça. Mais aussi... I wonder if anything else is going to come in by Thursday. Je sais pas. Aussi, j'ai la bonne nouvelle. On a reçu finalement les décals qu'il nous manquait pour faire l'album. So now, I finally got in the rub-ons that I was missing for that beautiful album. So, what album, you're asking? Because you're going to say, it was so long ago that I don't remember the album. So what we're going to do is we are going to have a peek at it. So for those of you who bought the Hikemore album, how is everybody doing with the instructions? Donc si vous avez déjà acheté le Hikemore album, ceux qui étaient chanceuses puis l'a eu déjà, j'espère que tout va bien avec les instructions. So please let me know because I do want to walk you guys through a few steps in there. But for all I know, you find the instructions to be perfect. So just curious. So here's the album, just to give you a little reminder. Donc le kit, il va avoir l'album. Tu vas avoir le paquet de papier 6 par 8 avec ces fantastiques laser cuts. And then we've got the ephemera. Donc, tout ça, ça va être inclus dans le kit. Les décalques, OK, en corail, mais c'est corail, puis il y en a le brun aussi. So, very, very nice. Donc, finalement, sont arrivés. Tu vas avoir aussi le waterfall et les fleurs. Donc, tu vois que moi, j'ai utilisé des fleurs vertes. Tu vas soit avoir les neutres, soit avoir les verts parce qu'une des deux couleurs est plus disponible. All right, so let's remind ourselves what was so special about this album. So I find that 49th and Market just keeps growing and growing their lines. Firstly, their paper, I think, is exquisite. It's heavy duty. It's really, really a good quality paper. Donc, j'aime ça tellement. So this is what we did in the first album. So this is before the Hikemore album. OK? Donc, ça, c'est une page. Puis, ça ouvre ici. OK? Pour que vous pouvez le voir. Après ça, on a cette page-là. Cette page-là. Ici, on a 4 pages. Donc, tu vas avoir tous ces produits. Comme ça, ici, c'est des rub-on. Ça a l'air que c'est un morceau de papier, c'est de rub-on. Ici, c'est un rub-on. Ici, c'est un rub-on. Donc, tu vois qu'ils sont vraiment, vraiment naturels. You see how natural they look there? Ça ici, c'est pas la dentelle, c'est le papier. So you see this whole album. Here we've got a pocket. Okay, so we make pockets. You'll notice that I don't glue everything down in case I want to put pictures in. Here's another pocket. So these are
We've got another pocket happening here. So these are not in the album. Ça, c'est avec l'éphémère. This is with the ephemera, okay? So beautiful, beautiful album. I'll continue through it. So even here and here, okay, which again, you can write a whole journaling on here as you wish. So there's that. Then we have this, and then we have this. So, le waterfall. Voilà une chose à savoir. Nathalie, donc ça dit moi, quand j'ai suivi le cours, la dame m'a dit enlevez ça délicatement, OK, et mettre-le dans une place très spéciale où tu ne vas pas le perdre. So when I took the class, she started with, okay, guys, we're gonna jiggle these off. We're gonna take them off delicately, and we're gonna put them somewhere where we're not gonna lose them. And guess what? I lost them. So when I say it to you guys, take those pieces off and put them somewhere where you're gonna remember, make yourself a note in your phone or somewhere, because sinon, tu vas jamais le retrouver. OK? Et je sais, une journée, je vais tomber dessus, puis je vais le dire, c'est quoi ça? Puis je vais les mettre. So this book, this whole album that you get all the products for, c'est un autre cours où je peux vous donner les instructions étape par étape. Mais il vient avec la kit. OK? Now I know, je sais que quelques personnes l'ont déjà acheté tous les morceaux. Ça, je peux checker dans mon ordi. Si tu l'as acheté déjà tous les morceaux, oui, vous êtes inclus dans le club pour les instructions. OK? So, no worries here. If you already bought all the pieces or some of the pieces, we will make it work. Jay and I just calculated what all these pieces come out to, and it comes out to $74.95, so $75, OK? Donc, ça va être $75 et nous allons vous fournir, ça vient avec ça aussi, les instructions pour faire l'album, et je suis disponible s'il y en a des questions, des choses que vous ne comprenez pas, OK? So this album will be $74.95. Well, actually, we just put it at $75 because it's easier as a round number. And that just pays for all of this, okay? Then the instructions will be included, as well as time with me if you guys feel that we need to spend some time to decorate it, or questions on how some of the pages were done. I would love to spend that time with you, okay? So that would be $75, puis le nom de la kit, c'est Live in the Moment. Et je sais qu'il y en a de vous autres qui ont attendu pour cet album au lieu de le Hikemore album. OK? Donc, ça, c'est disponible aussi. All right. So, there's that. Let's do Avriel. So, Avriel came in, their Christmas line. I'm going to spread it out a bit so that you can see. There are some that are my favorites. And so this is just a tag. I thought it was a good tag. J'aime beaucoup qu'ils nous donnent un morceau pour faire la dentelle dessus, un bannière, aussi des petits morceaux de confetti. I'm not sure if we have anything as a sample, mais tu l'as le tag. Tu l'as aussi toute la couture, puis un autre format de tag. Puis ça peut aller comme une base ici. So this can go as a base down here. The banner can go on either tag. So really, really nice. Now, here's what I love. This set is my favorite, okay? J'aime les bonhommes dessus, mais aussi j'aime qu'il n'y a pas beaucoup de mots. On a Happy Holidays, Be Merry, et check ça. Joyeux Noël, okay? I was very impressed that 3 companies put Joyeux Noël on their stamp sets. So here's one of them, and let me show you a few cards.
I should have at least one card done with, not the Joyeux Noël, but with the people on here. So, very clean and simple card. Elle est vraiment propre, ces cartes-là. On a suivi dans un cours. Puis, je trouve qu'il était simple, mais très joli. So, I'm going to stand them up here, and then when I show you the die or stamp set, I can refer to these. Okay? So, those are the ones I did in her class. And then these are ones she sends to the stores. This one is very cool. Whoops. Look how cool that is. Ça a l'air comme les étoiles sont vraiment en dimension. Mais they are flat. So, also a cool one. So, let's go back and look at the stamp. So, this one here, les bonhommes, et on a un joyeux Noël. Très, très joli. Then I know all my animal fans. So here we have Santa Paws is coming to town on a happy holidays. Deck the halls with bows and wows. And have a howly jolly Christmas. Et ça, c'est une carte faite avec ça. Vraiment cute, le petit chien. So that's a cute card done with that. Et oui, on a la matrice aussi. So for those of you who love to have a die with it. This here is the branch. Okay? Et oui, ça a l'air plus long parce qu'elle est étampée multifois, on va dire. She stamped it multiple times, okay? So she put her branch here, and then it looks like she stamped it further out because she wanted to hang her stars. It's a layering branch. Vous pouvez utiliser ensemble, c'est même forme. So you could use them together or you can use them separate, okay? But I found it a beautiful, beautiful branch, okay? So, et c'est pas dispendieux non plus. J'ai aussi une matrice pour la branche pour ceux qui aiment faire ça plus 3 dimensions. Okay, so if you'd rather do this more 3-dimensional, I have the die that matches it. So here is the beautiful stars. Donc, comme tu vois ici, il y a des numéros A1, A2, A3, A4. So she gives you the numbers so that you know exactly which layer goes on which. Then she does it with this one too. Donc, elle a étampé 2 fois le A, puis 1 fois le B. So she did the B layers 1 time on this card and the A layers 3 times. And like I said, I find that they look so dimensional, okay? And they line up very easily, if I'm not mistaken, because they have this little dot at the top, okay? Donc, ça a l'air comme un petit perle ou quelque chose en haut, mais comme ça, vous savez exactement où de les aligner. So they also line up very easily for those of you who are a bit intimidated by layering stamps. They're really not that bad. Et comme toujours, on a aussi la matrice, okay? Now this one. This one, I encourage you to go onto her website because the samples with this, et il met rien en arrière, mais les échantillons avec ceux-là, le camion, donc on a toutes les couches avec des numéros. Donc les citrouilles, we have A3, A2, A1. And then for this as well, you've got this is B3 and B4. Voilà B1, B2, B3, puis B4. Et tu peux le mettre dans le camion, soit les citrouilles, soit les arbres. And again, she's got D1, D2, D3, and C1, C2, C3. So again, a very mini, $20.95 mini little layering set that could do so much and could be for any season. Donc, la voiture, ça peut être n'importe quelle saison. Puis, voilà le petit matrice qui va avec.
Ça coupe le camion au complet, les deux arbres et les citrouilles. Okay, so this cuts the pumpkins, the two trees, and the truck once you've finalized stamping it. I promise you, I saw some of her samples. They were beautiful. Actually, I should see if I have her catalog around to show you. Then this one here is called Mr. and Mrs. Claus. Okay? Donc, on a le Père Noël, la Mère Noël, et son petit pingouin. I would love a lutin there, but it's a penguin. So just to show you their card, see how cute? Donc, tu mets le petit pingouin, il vient dans le panier. I know, aren't they hysterical? I love it, Leah. Et je pense que j'ai un autre échantillon qu'on a fait dans notre cours. Donc, tu peux le faire sans la matrice, just flat. So you could do it without the die, just like this. And I love that here they stamped like a hot cocoa in the penguin's hand. So, voilà, avec la matrice, sans la matrice. Les deux l'air très, très, très jolis. So both look beautiful. And the penguin can be holding, so here they put the snow globe, you see? We put the snow globe on the back there. So you could put anything there. Tu peux mettre le oiseau, tu peux mettre la petite arbre, tu peux mettre un gâteau. So you could put the cake, you could put, et on a le bilingue, ho, ho, ho. Tu peux mettre la ballon dans le bras ou le main de le pingouin. So I found that this had a lot of pieces that you could piece together or use separately. Et on a juste deux souhaits, une bilingue, ho ho ho, puis un Merry Christmas. Mais je trouve que tous les petits morceaux sont chacun mignons. I find every item on here so adorable and so usable. So you could put the presents on the back of the bike, the tree, the snow globe, the cake. You can put the snowman balloon in the penguin's hand. He could be holding a candy cane. He could be holding a cup of coffee, a cup of cocoa. So just a lot of fun pieces to play with. So if you're familiar with Avery Elle, you know that they always do a very cute, fun line. I'm going to show you this one. It is by special order, but it was very cute. It was Halloween-y, okay? And it's called Everything is S'more Fun, okay? Donc, si jamais c'est quelque chose que vous aimeriez avoir, je peux l'avoir. Aussi, ils ont fait une collection comme ça qui est, je ne veux pas dire similaire à une de l'enfant parce que leurs bonhommes sont complètement différents, mais j'aime qu'il fait comme what do you call this? The stump of the tree as the table. So very cute set as well. This one's just, I think it's called Thankful. Donc, ça, c'est deux que je peux commander. Ça prend pas trop longtemps de l'avoir. So those are two you could request, and it wouldn't take me too long to get them, but I do not have them in stock at the moment. All right, so that's Avery Elle with all their lovely, fun samples. Now, 'twas the night before Christmas. La seule raison que j'ai commandé ça, c'est parce que c'est les notes de musique. Et tout le monde veut toujours les notes de musique, même en plioir de gaufrage. So because this is music notes and everybody is always looking for music notes embossing folders, I ordered this one in. Yes, Julie, you could close your eyes. You'll be able to resist. J'ai eu 3 nouveaux woodware. Okay. Donc, ça, c'est woodware. What's this one called? C'est Frosted Baubles. Okay. Et ça fait des boules de Noël avec les glaçons ici. Then we have this Christmas tree. So this goes with that fuzzy collection from Jane Gill.
OK? Oublie pas, ça c'est comme les bonhommes qu'on a eu qui ont le... Ça a l'air comme c'est tout frisé. C'est ça le mot que je veux dire. Donc, ça a l'air comme c'est complètement frisé. And then, is that one called Festive Fuzzies Christmas Tree? Et en est cette bonhomme de neige. Je l'aime beaucoup. Et ça s'appelle Loving Snowman. OK? Donc, ça, c'est dans la même collection qu'on a déjà eu de Françoise Reed. Then we have some Brutus Monroe slimline stencils. I don't know why, there's something I find in all his stencils. I love them. These are layerable, OK? Donc, si tu check, tu peux utiliser chacune seule, mais aussi une peut aller par-dessus de l'autre, OK? So this one is called Lily Pad Stencil. And this one is called Starstruck. But if you look at the shape, ça va aller une par-dessus de l'autre si vous voulez. And I'm not sure if this is supposed to be Lily Pad. I wonder if it just got labeled wrong. Je vais checker ça. Okay? And then we have this one here, also a slimline. On l'avait déjà celle-ci, le motif en 6x6. Mais j'aime qu'ils ont fait continuellement pour un slimline. So we've had this before, the tin ceiling in a 6x6 stencil, but I love how he put it in the slimline so we don't have to try and line up the stencil. Okay, this one's the same tin ceiling. Now, if I'm not mistaken, these can work with it. This is called Umbrella Stencil. Mais tu peux le faire ça en toutes différentes couleurs, comme un parapluie. But I believe it went with one of the other stencils. So let me see if it's this one. You see, I'm visualizing this. They are not saying this necessarily. So this is Twister, okay? Et peut-être il faut qu'on essaie ceux-là juste pour voir à quoi ça a l'air. And then there's this one. And I just think it is just so cool, no matter which way I turn it. So it is called Mixed Media Stencil Abstract Flower. Okay? Fleur abstract. May, we finally got the Crackle Paste Transparent. Okay? So we've got Stamparia's Crackle Paste Transparent. Ils ont un blanc, ils ont un transparent. So this is the transparent. And then we got the white primer, which we've been waiting for as well. So they call it white gripper, but primer is just to prime your canvas, your page, so that you can go and add more to it. So in a way like a gesso. Let's see if they write anything interesting. No, because it's not in English. No. Donc, je vais le voir si sur leur site, il dit quelque chose de spécial de ça. Mais un primer, c'est similaire à un gesso. OK? Then we were missing this color of the spray. So this is called leather. Ça s'appelle cuir. Je vais le braser pour le voir quand on le mélange. Parce que si c'est vraiment cette couleur-là, ça a l'air vraiment comme la cuir. And I'm sure Antonis is the one who did something with this. And then we've got the Pearl Shimmer Mist. Now, look how pearly that is, guys. OK? J'ai même pas brasé en avant de vous autres. Donc, je sais pas exactement quand je l'ai brasé, mais là, il est perlé comme incroyable. So we're going to look at that one too, because I have one here. This was probably their prototype. La mienne, il sépare, mais ceux-là, il l'air pas que ça sépare. So you know how liquids often separate and you see all the mica sitting at the bottom of the bottle? Well, mine seems to be more liquidy than this one. So mine might have been a prototype qui m'a envoyé. Okay, so I will show you that. We are going to test it out on paper in a minute.
Et la dernière chose que je vais vous montrer, c'est que ça c'est pas nouveau. This is not new. This is her planner pocket number 2. But every time Els opens one of her books, I see this, and I needed to have this in the store because that is one of my favorite symbols that she does. So this one is called Pocket 2. Ça fait une pochette. Tu le vois? Ça fait une pochette dans les planners. Mais ce que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est les fils ici avec les cercles dessus. So I really ordered this because I wanted that. Sometimes I can be a little selfish. Ceux-là, j'aime parce que ça fait la texture pour nous autres. Donc, on a un alphabet. Et aussi, tu peux utiliser ça pour faire toi-même un pochoir. Comme j'ai mentionné la semaine passée, je vais vous montrer les flocons. I showed you snowflakes last week, and I said, you know, we cut it out of 110-pound paper and used it a couple of times as a stencil. And then when it got really gummed up, we threw it out and we made another one. So, ces affaires comme ça, il peut faire un très beau pochoir dans ton... en couper ça dans un carton plus rigide. Same with this one. And then we have this number 1. So really, really very cool. It is called Planner Patterns. OK? Encore, il n'est pas nouveau. On l'a déjà. Celle-ci, je commande chaque fois parce qu'il est tellement populaire. Oui, il est 43 $. Mais regarde ce que tu l'as. Tu l'as une grosse alphabet et eux autres sont au moins 1 pouce. So what you get in here, these are at least 1 inch to 1 1/4 inches. You get the parenthèse, you get some brackets, you get a hashtag, you get an A commercial, point interrogation, a comma. But then let's turn it over. Voilà, tu as une deuxième batch, toutes les mêmes morceaux, okay? And then we even have a third size. So when you're working, bless you, with a planner, having all those sizes for different parts in your planner is incredible. So you have 3 alphabets in here. Et les chiffres pour les 3? No, no chiffres. Les chiffres sont séparés. Tu peux acheter les 3 formats de chiffres dans une die. OK? So, ceux-là, ils s'appellent Planner Essentials 23, Retro Alphabet Trio. This is another selfish one. I just love, and I wish I had it here, ça fait des cercles, mais sont tout ouverts, attachés. This was made for the Traveler's Notebook. It fits in the Sidekick, and it fits in your planner, okay? This is one of those dies you can use on a card, you can use as a stencil, you can use it in any size planner parce que ça va découper tous ces cercles-là, okay? So a very popular one by Elizabeth Crafts. So it is called Cinnamon Background, okay? Cinnamon Background, 1821, 1821. Now look what came back in stock. All of those that I promised you were en route, except for one. So, numéro 37 est retour en stock. C'est un alphabet. So remember, this alphabet, even if you don't do the planners, it's just a beautiful alphabet. I love the serif and I love the stitching. Okay, so this is a serif alphabet. Quand on dit c'est un serif alphabet, c'est à cause des lignes comme ça. Okay, so ceux-là, c'est tout l'alphabet et les chiffres. Okay, et les chiffres sont toutes là. So that is number, oops, why is it so dark there? Numéro 37, letters and numbers. And then there's this beauty, okay? So this commencer, quand tu coupes une page, ça va découper tous ces trous-là dans ton page. Les oiseaux sont à part.
Ça, le pot pour le gardening, le jardinage est à part. So these are all separate. The birds, the love letters, the hoe, the watering can, et les fleurs sont toutes séparées. Okay? So look at that. Very, very, very cute. So also very popular. And this one is number 38. Numéro 38, splatter page. Then we have number 39, 39. Et ça fait la page. Après ça, tu as un plus petit page que tu peux le mettre dessus ou même dans quelque chose complètement différent, même dans un album ou sur une page de scrapbooking. And these do frames. So this is supposed to be like, I believe, a Polaroid camera. Then you've got your more old-fashioned with the lens and everything. Vous avez des bannières. Il y en a 1, 2, 3 formats de cadre. Un autre petit bannière. So there's really, et ça c'est la page déchirée. So this one is number 39. Et la page, il a l'air comme ça. Donc, très vieilli. Okay, so, and there's the camera. The frames, si tu vois les cadres, they're underneath the stamp set. So very, very cute page. This, of course, was what I told you last week was my favorite just because I find each piece so usable. J'aime tellement, tellement cette page-là. Je trouve ça pratique pour n'importe quel projet, soit quelque chose propre, soit quelque chose plus mixed media. Moi, je trouve ça bon pour tout. And this one is called Planner Essentials number 40. Okay. Then, celui-là, c'est numéro 41. Donc là, on a une avec les coins arrondis. So you get rounded corners here. You've got a stitch tag. You also, this here, you can fold or you can leave it and it'll cut out the window there and leave the stitching around the outside. I'm not sure. Yeah, she did show it. Donc voilà, ça a coupé une fenêtre double, puis ce qu'on ne peut pas voir, c'est la couture autour. So what we can't really see is the stitching around there, but trust me, it's there. So vraiment, ou tu peux l'utiliser juste comme un tag. So like I said, all pieces that can be used out or in the planner. So that's number 41. And then our nice little folding arrow page. So Planner Essential Folded Arrow Insert. Donc ceux-là aussi, on peut plier. Puis regarde, ils ont fait une mini-album juste avec cette page-là. Ou tu peux le mettre plié ou tout simple dans votre album et ça a l'air comme vous avez des flèches. Okay? So it's really cool to leave it whole or to fold it, but it works both ways. Donc les trous, il va aligner quand on plie et comme ça tu peux utiliser les deux façons. So that would be number 44. Now we did get back in the stamps, which I don't have here. Hun, did we get the stamps? La seule étampe qui était déjà toute réservée quand ils sont revenus is the long page. So the one, I know it's on here somewhere. Ça, l'étampe qui fait ça, j'ai déjà ajouté à une autre commande, okay? So this stamp here is the only one I am still sold out of. Et le matrice qui était un double matrice. Ceux-là, il s'en vient, j'espère, la semaine prochaine. So we have memorable, memorable. Then we have our long and tall numbers. We're still missing one, honey. And then we've got Polaroid embellishment 1. Did we get Polaroid embellishment 2? No. And we're missing Polaroid embellishment 2. Mais j'aime beaucoup le zip ici. Okay, so these are all different embellishments that can go
in your planner. I love the numbers because the numbers could be used anytime. All right, so let's go show you this, and let's see if we have a minute. Oh, Jay brought me over more stuff. Sorry, guys. Cosmic Shimmer Sparkle Texture Paste. This is in a beautiful polar white, okay? Vraiment, vraiment pailleté. And 3 new pink ink designs. So we have Hey Mr. Snowman, okay? Look at him. Donc, je vais dire, il est au moins 4 pouces, 4 pouces et demi de haut. And then, chacune de ces images, ça c'est 1 pouce et demi, 2 pouces. So, really, you got a nice assortment there to put avec notre petit bonhomme de neige. Puis l'oiseau est déjà là. Then we have Possum Pooch. We got a dachshund here. Donc, lui. Et aussi, on a une, is that a pug? Not sure what kind it is, but it might be a pug. And he's got a tutu on, or she's got a tutu on. And yeah, it's a pug. So it says Sugar Pug Fairy or Dashing Through the Snow. Et la troisième, c'est Berry Christmas. Et c'est comme un ours polaire qui patine, qui fait le patinage.